హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వ్యూవర్స్, స్టూడెంట్స్, నేను మీ తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ని. ఈరోజు 7th క్లాస్ సెకండ్ టర్మ్ న్యూ సిలబస్ 9th లెసన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ నోట్స్ వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తున్నాను. తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ సింబల్ ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నోటిఫికేషన్ ద్వారా నేను వీడియో పెట్టగానే మీకు వస్తుంది. టెక్స్ట్ బుక్ 9th లెసన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్. ఇంప్రూవ్ యువర్ లెర్నింగ్. ఫస్ట్ రోమన్ అంకి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్. వై డస్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ నీడ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషన్? ఆన్సర్: ది కాన్స్టిట్యూషన్ lays out the important guidelines that govern decision making within the country. Second, it serves as an set of rules and principles as the basis by which the country has to be governed. So a democratic country needs constitution. Second question, how many fundamental rights are there in our Indian constitution? What are they? Answer: there are 6 fundamental rights in our Indian constitution. Number 1, right to equality. 2, right to freedom. 3, right against exploitation. 4, right to freedom of religion. 5, cultural and educational rights. And last one, 6th, right to constitutional remedies. Third question, give examples for violation of fundamental rights. Answer: first, sexual harassment is a violation of fundamental right. Second, meetings on public roads and road margins is violative of fundamental right. Third, false prosecution. 4, without submitting the arrested person keep in the prison more than 24 hours is a violative of fundamental right. Fourth question, the fundamental duties enhance patriotism. How? Answer: first, the major intention behind the adoption of fundamental duties under the Constitution of India was to make citizens ensure that they own some duties to the community in return for fundamental rights. Second, such duties are not merely needed to uphold unity, integrity, and sovereignty, but also to remind the citizens about their democratic conduct and manners to maintain social harmony, as the rights and duties go hand in hand. Fifth question, appreciate the role of Dr. B.R. Ambedkar in the preparation of the Indian Constitution. Answer: first, the contribution of Dr. B.R. Ambedkar in Indian democracy is not to be forgotten. Second, Baba Saheb Ambedkar's name will be written in golden letters in the history of India as a creator of social justice. Third, he spent his whole life for the betterment of the poor, exploited, untouchables, and troubled classes. Fourth, Baba Saheb gave shape to social aspect without exploitation. Fifth, thus Dr. Ambedkar's contribution to the Indian Constitution is undoubtedly of the highest order. Sixth, indeed, he deserved to be called the father of the chief architect of the Indian Constitution. Sixth question, write the fundamental duties of our Constitution. Answer: the fundamental duties noted in the Constitution are as follows. First, to abide by the Constitution and respect its ideas and institutions, the national flag and the national anthem. Second, to cherish and follow the noble ideas which inspired our national struggle for freedom. Number 3, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Fourth, to defend the country and render national service when called upon to do so. Fifth, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and racial or sectional diversities. To renounce practices derogatory to the dignity of women. Sixth, to value
and preserve the rich heritage of our composite culture. 7. To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creatures. 8. To develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. 9th. To safeguard public property and to abjure violence. 10th. To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement. Last and 11th, who is as parent of guardian to provide opportunities for education to his child or as the case may be ward between the age of 6 to 14 years. Seventh question, India is a sovereign country. Comment. Answer. First, the preamble to the Indian Constitution declares India to be a sovereign republic. Second, India is free to conduct her internal and external affairs as the deems desirable. Third, India is no longer under subjugation of any foreign power. 4. As a sovereign state, India is free from any kind or form of foreign interference in its domestic affairs. So, India is sovereign country. Eighth question. Write the characteristics of a good citizen. Answer. First, obeys the law, respects authority. Second, contribute to society and community, performs civic duty. Third, loves his or her country, patriotism. Fourth, courtesy and respect for the rights of others. Fifth, trustworthy and honesty. Sixth, tolerance. 7. Accountability. 8. Moral courage. Students, Romananki 2, choose the correct answer. First, the chairman of Constituent Assembly is D answer, Dr. Babu Rajendra Prasad. Second, find the odd one out. Inequality. ఇదే డిఫరెన్స్గా ఉంది. థర్డ్, విచ్ ఆర్టికల్ టెల్స్ అబౌట్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్? డి ఆన్సర్ 21A. ఫోర్త్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ వయోలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్? బి ఆన్సర్, ఏ చైల్డ్ బిలో 14 years వర్కింగ్ ఇన్ టీ షాప్. ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్, ఫిఫ్త్, విచ్ ఆర్టికల్ టెల్స్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్ ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్? బి ఆన్సర్ 51A. ఆర్టికల్ 51A చూపిస్తుంది. సిక్స్త్, హూ ప్రపోజ్డ్ ద ఆబ్జెక్టివ్ రెజల్యూషన్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్? సి ఆన్సర్, జవహర్లాల్ నెహ్రూ. రోమన్కి 3, మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్, 42nd అమెండ్మెంట్. ఈ ఆన్సర్, సోషలిస్ట్ సెక్యులర్ యాడెడ్ టు ప్రియాంబుల్. సెకండ్, 44th అమెండ్మెంట్. సి ఆన్సర్, డిలీషన్ ఆఫ్ రైట్ టు ప్రాపర్టీ. 3, 86th అమెండ్మెంట్. డి ఆన్సర్, రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్. ఫోర్త్, పార్ట్ 3 ఏ ఆన్సర్, ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఫిఫ్త్, పార్ట్ 4A బి ఆన్సర్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్. నెక్స్ట్ పజిల్. సాల్వ్ ద పజిల్ విత్ ద వర్డ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ హింట్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద ప్రియాంబుల్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. అంటే రాజ్యాంగం పీఠిక నుండి తీసుకోబడిన పదజాలంతో దీన్ని పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇందులో నిలువు గీతలు, అడ్డగీతలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్, పీపుల్ షుడ్ లివ్ లైక్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్. ఇది నిలువుది. ఇది ఫస్ట్ నెంబర్ ఇచ్చిన దగ్గర ఫ్రాటర్నిటీ అని రాయాలి. అక్కడ రాసి చూపించాం, ఫ్రాటర్నిటీ. సెకండ్, గవర్నమెంట్ బై ద పీపుల్. ఇది అడ్డం, డెమోక్రసీ. థర్డ్, మోరల్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ సిటిజన్స్, ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్, అడ్డం ఇది. నెక్స్ట్ ఫోర్త్, నిలువు, గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ ఫేవర్ ఎనీ రిలీజియన్. ఫోర్త్, సెక్యులర్. ఫిఫ్త్, హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఈజ్ యాన్ ఎలక్టెడ్ పర్సన్. ఫిఫ్త్, నిలువు, రిపబ్లిక్. సిక్స్త్, రీజనబుల్ క్లైమ్స్ ఆఫ్ ఏ పర్సన్, రైట్స్. సెవెన్, ది కంప్లీట్ పవర్ టు టేక్ డిసిషన్స్, సోవరియన్. ఓకే స్టూడెంట్స్ అండ్ వ్యూవర్స్, ఈ యొక్క వీడియో మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను.
ఇది టెక్స్ట్ బుక్ వెనకాల వర్క్ చేయడానికి పనికొస్తుంది, నోట్స్ కూడా పనికొస్తుంది. తెలుగు ట్రావెల్ మాస్టర్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.